Hello everyone, I'm Prithika. I welcome you all to Beyond the Headlines initiative. In this initiative, we shall discuss daily current affairs with a specific focus on prelims preparation. So, இன்னைக்கோட topics பார்த்துலாம். The first topic is central bank digital currency. The second topic is Supreme Court amendment bill. They've increased the strength of judges. அது பார்ப்போம். Third one is Gobardhan scheme. The fourth one is National Human Rights Commission. The fifth one is Hexavalent vaccine. And the sixth one is Hippocampus amandavincentae. It is a species, seahorse தான் வந்து அது. ஸோ பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் உள்ள நம்ம போகலாம். ஸோ சிபிடிசி த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சி. ஸோ ஒரு கண்ட்ரியும் வந்து அவங்களோட சென்ட்ரல் பேங்க் இஷ்யூ பண்ணுற டிஜிட்டல் கரன்சி பேர் தான் சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சி. ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி யார் பண்ணாங்க அப்படின்னா பஹாமாஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டு இஷ்யூ அ சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சி கால் சாண்ட் டாலர் இன் 2020. ஸோ நம்ம ஆர்பிஐ ரிலீஸ் பண்ணுற டிஜிட்டல் கரன்சி இஸ் கால் டிஜிட்டல் ருபி ஆர் இ-ரூபி இஸ் இந்தியாஸ் சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சி. இட் இஸ் த டிஜிட்டல் ஃபார்ம் ஆஃப் இந்தியாஸ் பிசிக்கல் கரன்சி. நம்மளோட 10 ரூபா நோட்டை டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டில் வச்சிருக்கிறது தான் வந்து CBDC, which is digital rupee. So e-rupee is issued by the RBI in digital form and e-rupee is at par with physical currency. It's the same thing. 10 rupee note at a value and the digital rupee value is the same and it's freely convertible with each other. So that also you need to remember. Offering features similar to physical cash. Convenience of use. எப்படி நம்ம cash use பண்றோமோ அதே கான்செப்ட் தான் digital rupee in digital format. Guarantee of RBI guarantees it. We saw in our rupee notes will be there. I promise to pay the bearer the sum of whatever rupees that we use. So that guarantee is given by RBI even in digital rupee. Finality of settlement and so on. So it is a legal tender. Legal tender means it's recognized by government and it must be accepted as a mode of payment. அதுதான் வந்து legal tender அப்படின்னு சொல்றோம். So digital rupee is a legal tender and it is also a direct liability of RBI. Why is it a liability? ஏன்னா RBI is obligated to ensure the value to the people. நீங்க அந்த 500 rupee note RBI கொடுத்தனா they are obligated to give you equal value with regards to that. ஸோ அதனால தான் வந்து இது டைரக்ட் லைபிலிட்டி அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம். ஸோ லைபிலிட்டி அண்ட் அசெட்ஸ்ன்னு இருக்கும். வாட் எவர் தே ஹாவ் டு ஆனர் அண்ட் தேர் ஆப்ளிகேட்டட் அதெல்லாமே வந்து அவங்க லைபிலிட்டிஸில் வரும். அவங்க இஷ்யூ பண்ணுற கரன்சிஸ் அந்த கரன்சிஸில் தான் வந்து நம்ம டிஜிட்டல் ருப்பியும் வரும். ஸோ தட் இஸ் அ லைபிலிட்டி ஆஃப் RBI. ஸோ திஸ் வி நீட் டு see. It is a direct claim of our central bank unlike commercial bank deposits which are liabilities of commercial banks. நம்ம பேங்க்ல போடுற deposits are liabilities of that particular bank. Whereas the digital rupee is a direct liability of RBI. Denominations issued in the same denominations as paper currency and coins, 5 rupees, 10 rupees, whatever denominations we see in our paper currency is also there in the digital rupee. Interest kadayadu. Similar to physical cash, holding in wallets does not accrue interest. Veruma நம்ம cash நம்ம purseல வைக்கும்போது there is no interest. So அதே மாதிரி digital rupeeயை வந்து நம்ம walletல வைக்கும்போது எந்த இன்ட்ரெஸ்டும் இருக்காது. ஆனால் நம்ம சேவிங் டெபாசிட்ஸ் போடுறோம்னா அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் digital form of paper currency in digital wallet, so there is no interest. Convertibility நம்ம போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோம்ல, freely convertible into commercial bank money and physical cash, so it can be converted into physical cash as well. So இது எப்படி இஷ்யூ ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா, creation and issuance is identical to the arrangement for issuance of paper currency. So RBI creates digital rupee and issues them to bank and non-banks electronically. அவங்க create பண்ணி issue பண்றாங்க just like currency notes. அப்புறம் பேங்க்கும் நான் பேங்க்ஸ் thereafter are responsible for facilitating onboarding and opening e-wallets for their customers on their mobile phone. So banks and non-banks தான் வந்து ஒரு wallet open பண்ணி digital rupee வந்து வச்சுக்க allow பண்றாங்க. So e-rupee can be held and transacted through e-wallets offered by banks and non-banks for person-to-person payments or person-to-merchant transactions. So ரெண்டுமே நடக்கும், person-to-person and person-to-merchants-உமே நடக்கும். இதில் என்ன பார்க்கணும்னா இப்போ only certain banks are allowing this. only சில இடத்துல தான் நடக்குது, சில பேங்க்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க, சில நான் பேங்க்ஸ் தான் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. இதோட அடாப்ஷன் has begun increasing. ஸோ அதுதான் வந்து இது நியூஸில் இருக்கிறதுக்கான காரணமே. So these are the digital rupee denominations, 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee, 10 rupee. So அந்த app குள்ள போனீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அந்த denominations. அதே மாதிரி if you have to pay 500 to somebody, எந்த denominationsல do you want to send that money அப்படிங்கிறதும் இதுதான். And they have interoperability with UPI, meaning you can send and use UPI along with digital rupee.
ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் சிபிடிசி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஹோல்சேல் சிபிடிசி. இட் இஸ் டிசைன்ட் ஃபார் பேங்க்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபார் இன்டர் பேங்க் செட்டில்மெண்ட்ஸ். ரெண்டு பேங்க்குள்ள நடக்கிற செட்டில்மெண்ட்ஸ்க்காக கொண்டு வந்தது தான் ஹோல்சேல் சிபிடிசி அண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ இட் எய்ம்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ரெடியூஸ் செட்டில்மெண்ட் ரிஸ்க் இன் த ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹோல்சேல் சிபிடிசி, அது வந்து பேங்க்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம்ஸ்க்கு இருக்கு. நமக்கு வந்து ரீட்டைல் சிபிடிசி இருக்கு, மீனிங் ஜென்ரல் பப்ளிக், டே டு டே அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு, பிசினஸஸ் அண்ட் மர்ச்சன்ட்ஸ் டே டு டே ரீட்டைல் பேமெண்ட்ஸ் பண்றோம்ல, when we go to a shop we pay. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து we can use this. ஸோ available in both token based and account based. அதே மாதிரி person to person and person to merchants வந்து அனுப்பிக்கலாம். So transactions can be carried out by scanning UPI QR codes. Interoperability இருக்கு, making the digital rupee interoperable with the existing digital payment ecosystem. So UPI அப்படிங்கிறது digital payment ecosystem which is widely used. So அதோட இது interoperability இருக்கும்போது இதோட efficiency வந்து increase ஆகுது. Is available in different denominations. நம்ம சொன்ன fact, Bahamas is the first country to launch a nationwide CBDC called Sand Dollar in 2020. நம்ம 2022ல பைலட் ப்ராஜெக்டாக இதை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ யூபிஎஸ்சி 2023ல சிபிடிசியை வச்சு ஜென்ரலாக ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் வந்தது. 2024ல டைரக்டாகவே நம்ம டிஜிட்டல் ரூபி வச்சு ஒரு கொஸ்டின் வந்தது. அப்போ என்ன கேட்குறாங்க? இட் இஸ் அ சாவரின் கரன்சி issued by RBI in alignment with its monetary policy. Yes, it is a sovereign currency. It is a legal tender. அப்போ இங்கே நம்ம என்ன நோட் பண்ணோம்னா, RBI ஏதாவது இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஸ்டடி தட். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் இட் அப்பியர்ஸ் as a liability on the RBI's balance sheet. ஸோ RBIஸோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வாட் ஆர் இட்ஸ் liabilities and what are its assets அப்படின்ற கிளாரிஃபிகேஷனும் நமக்கு இருக்கணும். liabilities are something that it gives. அவங்க இஷ்யூ பண்ற கரன்சி, அவங்க கொடுக்குற டிஜிட்டல் ரூபிக்கு எல்லாமே அவங்க ரெஸ்பான்சிபிள் எடுக்கிறதுனால it appears as a liabilities on RBI's balance sheet. அவங்க அப்போ அசெட்ஸ் என்னவா இருக்கும்? கோல்ட் ரிசர்வ்ஸ், ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் earnings, இதெல்லாமே அவங்க அசெட் சைடில் வரும். It is insured against inflation by its very design. we hold cash, normal cash. Is it insured by inflation by its very design? கிடையாது. இன்ஃப்ளேஷன் ஆகுது, ப்ரைஸ் வந்து ஏறுது குட்ஸுக்கு அப்படின்னா நம்மளோட பர்ச்சேசிங் பவர் கம்மி ஆகுது. we are not able to buy the same thing with the same amount of money. இல்லை, அதே கான்செப்ட் தான் டிஜிட்டல் ரூபிக்கும். அப்போ by its very design it's insured against inflation becomes wrong. Fourth statement பாருங்க, it is freely convertible against commercial bank money and cash. Yes, it is freely convertible against commercial bank money and cash. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு PYQல ஒரு டாபிக் வராங்க, சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சி பற்றி வராங்க அப்படின்னா அதை பற்றி நல்லா படிச்சு வச்சுக்கிட்டு அந்த ஃபீச்சர்ஸில் நீங்கள் கிளியராக இருந்தாலே consecutive yearsல you would be able to solve these questions. ஸோ 2026 இந்த வருஷம் கேட்ட கொஸ்டின் பாருங்க, யூபிஐயும் சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சியும் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் கொடுத்துட்டு எது நாட் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அப்போது சிபிடிசியோட ஃபீச்சர்ஸில் கிளாரிட்டி இருந்திருந்தா திஸ் கொஸ்டின் குட் ஹேவ் பீன் ஆன்சர்ட். எப்படின்னா, யூபிஐ இஸ் அ ரியல் டைம் பேமெண்ட் சிஸ்டம் பட் டிஜிட்டல் ரூபி இஸ் அக்கின் டு சாவரன் பேப்பர் கரன்சி. ட்ரூ. In the case of UPI, settlement வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸாக நடக்கும். ஆனால் டிஜிட்டல் ரூபிக்கு வந்து there is no settlements because ஒரு வாலெட்லேருந்து ஒரு பர்ஸ்லேருந்து இன்னொரு பர்ஸ் போகிற மாதிரி ஒரு வாலெட்லேருந்து இன்னொரு வாலெட் வந்து டிஜிட்டலி நடக்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க. UPI transactions are recorded by banks and reflected in bank statements, but in case of digital rupee, no data captured in bank statements. UPI நம்ம when we send money to a friend, அது நம்ம bank account, bank statement reflect ஆகும் because that's the money in our bank account. பட் நம்மளோட டிஜிட்டல் ரூபிக்கு அப்படி கிடையாது. ஒரு வாலெட்லேருந்து இன்னொரு வாலெட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது there is no bank statement. லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க, in both the cases UPI and digital rupee, the liability lies with the users and their respective banks. So liability யாருக்கு அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்றாங்க. If we know that போன 2024ல it appears as a liability on RBI's balance sheet. So if we know that, இதை வந்து நாட் கரெக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பண்ணலாம். ஸோ liabilities என்ன, அசெட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதுல கிளியரா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ செகண்ட் டாபிக் உள்ள போயிடலாம். செகண்ட் டாபிக் சுப்ரீம் கோர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பில் 2026. ஸோ ரீசென்ட்லி வந்து பார்லிமெண்ட் பாஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் அமெண்ட்மெண்ட் பில் டு இன்க்ரீஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஜட்ஜஸ். ப்ரீவியஸ்லி 34 இருந்தது வந்து இப்போ இட் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ் டு 38, which is 37 ஜட்ஜஸ் பிளஸ் 1 சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ 2019ல வந்து கடைசியாக வந்து ஆக்ட் கொண்டு வந்து ஜட்ஜஸோட ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த வருஷம் ஆர்டினன்ஸ் கொண்டு வந்து மாற்றினது இப்போ ஆக்டாக அது பாஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ பில் ஹேஸ் பீன் பாஸ்ட். ஸோ
ஸோ எந்த ஆக்ட் அப்படின்னா இட் அமெண்ட்ஸ் த சுப்ரீம் கோர்ட் நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் ஆக்ட் 1956. ஸோ இனிஷியலி 1950 வந்து 7 ஜட்ஜஸ் ப்ளஸ் 1 சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தது. இப்போ வந்து 38 ஜட்ஜஸாக மாறி இருக்கு. ஸோ இட் சீக்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் இன் த சுப்ரீம் கோர்ட் எக்ஸ்க்ளூடிங் த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஏன் எதனால வந்து ஜட்ஜஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா they have a lot of vacancies and also backlogs of cases, நிறைய பெண்டிங் கேசஸ், நிறைய litigation இருக்கிறதுனால they have increased the number of judges. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ப்ராசஸை கவர்ன் பண்ணுறத வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹவு ஆர் இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது, ஹவு கேன் யூ இன்க்ரீஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஜட்ஜஸ், யாருக்கு அந்த பவர் இருக்குது, அந்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல்ஸ் 124 to 147 ஆஃப் பார்ட் 5 டீல்ஸ் வித் சுப்ரீம் கோர்ட். அப்போ இங்கே என்ன பார்க்கணும்னா பார்ட்ஸ் நீங்கள் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கணும். பார்ட்ஸ் கேட்குறாங்க, டைரெக்டாகவே கேட்டிருக்காங்க, ஏற்கனவே கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு வித் முனிசிபாலிட்டிஸ், எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ், அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன்லாம் பார்ட் அண்ட் அதை கொடுத்து பேர் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது. ஸோ பார்ட்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. பார்ட் 5 டீல்ஸ் வித் த யூனியன் கவர்மெண்ட். ஸோ அதில் வந்து ஆர்டிகல்ஸ் 124 to 147 இஸ் டீல்ஸ் வித் சுப்ரீம் கோர்ட். So Article 124 Clause 1 in the Constitution states that there shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and until Parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges. Initially there were 7 judges plus 1 Chief Justice of India. So who has the power to increase the strength of judges? Now Parliament has the power. How do they do it? By passing an act. So these are the two important things that you need to remember. So appo vandu an act to increase the strength of the judges of the Supreme Court was enacted in 1956. So that is the Supreme Court Number of Judges Act 1956. So this has been amended several times to come to the current 38 number. ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா எவல்யூஷன் ஆஃப் கொலீஜியம் அப்படின்ற பார்த்துக்கலாம். ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் பற்றி பேசும்போது த பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட்ஸ் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் அண்ட் த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. அப்போ மற்ற ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது ஹீ கன்சல்ட்ஸ் த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. அப்போ அந்த கன்சல்டேஷன் வந்து அந்த ஒப்பீனியன் தட் இஸ் ஷேர்ட் பை த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து பைண்டிங் ஆன் த கவர்மெண்ட்டா இல்லையா அப்படின்ற நிறைய கான்ட்ரவர்சி இருந்ததுனால தெர் இஸ் 3 ஜட்ஜஸ் கேசஸ். ஸோ அதை நம்ம என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜஸ் கேசஸ் 1981 நடந்தது. Supreme Court held that in appointment of a judge of Supreme Court or High Court, the word consultation in Article 124 Clause 2 and in Article 217 is for High Courts, 124 Clause 2 is for Supreme Courts. Does not mean concurrence. அப்போ வந்து சிஜிஐ கொடுக்குற ஒப்பீனியன் வந்து பைண்டிங் கிடையாது. அப்போ இது என்ன பண்ணுதுன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து இட்ஸ் கிவிங் பிரைமசி. ஸோ they have the power over ஜட்ஜஸ் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸில் சொல்கிறாங்க. அதை வந்து ஓவர் ரூல் பண்ணி செகண்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸ் 1993 நடந்ததில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கன்சல்டேஷன் மீன்ஸ் கன்கரன்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் பைண்டிங் ஆன் த பிரசிடென்ட். அப்போ மற்ற ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது பிரசிடென்ட் வில் கன்சல்ட் த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. அப்போ அவர் கொடுக்குற கன்சல்டேஷன் வந்து it does mean concurrence and it is binding on the president அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இந்த அட்வைஸ் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி CGI must consult 2 other senior most judges. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பிரசிடென்ட் கிட்ட ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் இங்கே வைக்கிறாங்க. திஸ் ஜட்மெண்ட் லெட் டு த கிரியேஷன் ஆஃப் த கொலீஜியம் சிஸ்டம். ஸோ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அலாங் வித் 2 other judges will give their opinions to the president அப்படிங்கிறது தான் வந்து கொலீஜியம் சிஸ்டம் கிவிங் பிரைமசி டு த ஜுடிஷியரி இன் த அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸில் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு பிரைமசி கொடுத்துருந்தாங்க. செகண்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸில் கொலீஜியம் சிஸ்டம்னு ஒன்று கொண்டு வந்து அதை மாற்றுறாங்க. தேர்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸ். ஸோ தேர்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸ் 1998 நடந்திருக்கு. என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் எக்ஸ்பேண்டட் த கொலீஜியம் சேயிங் 2 people இல்லை 4 பேரை கேட்கணும், 4 senior most judges கேட்கணும். சோல் ஒப்பீனியன் ஆஃப் சிஜிஐ வந்து இஸ் நாட் பைண்டிங் ஆன் த பிரசிடென்ட். 4 பேரை கன்சல்ட் பண்ணி அதில் 2 பேர் மாற்று கருத்து சொன்னாலுமே அந்த ஒப்பீனியன் போகாது பிரசிடென்ட்க்கு. ஹி ஷுட் நாட் கிவ் தட் ஒப்பீனியன். அப்போ 4 பேர் சிஜிஐ அந்த 4 senior most judges ஆஃப் த கோர்ட் வில் கிவ் த consultation. And the consultation is binding on the president. So the government oda role inga enna they can raise objections, but ultimately vandu if collegium reiterates that then appointments of judges are binding. So this is dealing with the judges oda appointment. Inga இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா we saw for இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டோட strength of the judges increase பண்றோம் அப்படின்னா யாருக்கு பவர் இருக்கு அப்படின்னா parliament has the power. And how can they do it? By passing an act of the parliament. அப்ப it does not need a constitutional amendment act. இது எப்படி கேட்கலாம்? To increase the strength of judges constitutional amendment பண்ணணும் கிடையாது, act pass பண்ணா போதும். அப்ப அதே தான் ஹை கோர்ட்டுக்குமான கிடையாது. ஹை கோர்ட்டோட ஜட்ஜஸோட strength increase பண்ணணும் அப்படின்னா executive orders is enough. So the president can increase the number of judges under article 216 through executive orders based
based on workload. எப்போவுமே ஏன் இதை டக்குன்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சிஜிஏ ஆஃப் த ரெஸ்பெக்டிவ் சுப்ரீம் கோர்ட்டாகவும் இருக்கட்டும் ஹை கோர்ட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு ப்ரொபோசல் கொடுப்பாங்க யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஃபார் லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி அதிகமான வேகன்சிஸ் பேக்லாக்ஸ் இருக்கிறதுனால we need to increase the strength அப்படின்னு சொல்லும் போது யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will give the proposal to union cabinet will place the bill before the parliament. It has to be passed by both the houses and then gets the assent of president before it becomes an act. அப்ப சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணணும், ஹை கோர்ட்டுக்கு தேவையில்லை, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர்ஸ்லே you can increase the strength of judges. ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபோர்த் ஜட்ஜஸ் கேஸில் 2 முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க, அதை போய் படிங்க, அது என்னென்னு வந்து சொல்லுங்க. ஸோ PYQ ரெஃபரன்ஸ் வந்து 2014 என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the power to increase the number of judges in Supreme Court is vested with who has the power அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Parliament has the power, and how do they do it? Through an act. So that we need to remember. So third topic ulla poidalam. Third topic is Gobardhan scheme. So why is it in news abdina? Government union cabinet has approved almost 23,000 crores for this scheme to fuel compressed biogas sector growth. So அது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இது கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ கோபர்தன் ஸ்கீம் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்துக்கோங்க. கேல்வனைசிங் ஆர்கானிக் பயோ ஆக்ரோ ரிசோர்ஸஸ் தன்னா வெல்த். ஸோ வேஸ்ட் டு வெல்த் கான்செப்ட் தான் வந்து கோபர்தன் ஸ்கீம். வேஸ்ட் லைக் கவு டங் அண்ட் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் வச்சு எப்படி ஃபியூவல் கொண்டு வந்து மேன்யூர் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கோபர்தன் ஸ்கீம். இட் எய்ம்ஸ் டு கன்வெர்ட் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் இன்டு வேல்யூபிள் ரிசோர்ஸஸ் such as biogas, compressed biogas, bio-CNG and compost. So again நம்ம எப்பவுமே ஸ்கீம் பார்க்கும்போது what do we see? We have to see the ministry. அப்போ யார் இங்க அப்படின்னா the Department of Drinking Water and Sanitation. Ministry of Jal Shakti is the nodal coordinating department for the Gobardhan initiatives under Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation. So it was launched in 2018 as part of the biodegradable waste management component under Swachh Bharat mission. So எப்போ லான்ச் ஆயிருந்தாலுமே அது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்தா கண்டிப்பா அந்த ஸ்கீமை படிங்க, because they can ask ராஷ்ட்ரிய கோகுல் மிஷன் அப்படி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இது we have to see that it is a component under Swachh Bharat mission Gramin. So இன்புட்ஸ் கவு டங் அக்ரிகல்ச்சர் ரெசிடியூவை வந்து பயோகேஸ் பிளான்ட்ல விட்டு தே ஆர் டேக்கிங் அப் ஃபியூவல் anaerobic வேல வந்து ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன்ல வந்து பயோகேஸ் ஃபார் குக்கிங் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேஷன் க்ளீன் எனர்ஜி இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் அதோட ரெசிடியூஸை வந்து பயோமேன்யூரா ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வேஸ்ட் டு வெல்த்தாக மாற்றுறாங்க. ஸோ இதோட objectives என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it aims to augment income of farmers by converting biodegradable waste. Farmers-ஓட income அதிகமாகும். Attracting entrepreneurs for establishing community-based CBG plants. அதே மாதிரி வில்லேஜோட கிளென்லினஸ் அண்ட் வெல்த் அண்ட் எனர்ஜி ஃப்ரம் கேட்டில். ஸோ லைஃப் ஸ்டாக்ல வந்து ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் பிளேயர்ஸ் இந்தியா. ஸோ அதை வந்து நம்ம பாசிட்டிவாக மாற்றுறது, வில்லேஜ் கிளென்லினஸ் அண்ட் ஜெனரேட் wealth and energy from cattle. இந்த cleanliness partல தான் வந்து we come under Swachh Bharat mission. அதில் வந்து solid waste management and அந்த componentல தான் வந்து Gobardhan initiative இருக்கு. So the scheme also aims at creating new rural livelihood opportunities and enhancing income for farmers. So it's a defining movement in India's clean energy journey. It will transform country's abundant agricultural residue, cattle dung, pressed mud, municipal organic waste and other biomass resources into clean fuel, organic manure, rural income and national economic value. அப்போ எந்த வருஷம் implementation அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும். It's 2026-27 to 2035-36. ஸோ அந்த இயர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல் சக்தி, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் drinking water and sanitation. It is a component under Swachh Bharat mission Gramin. So இதில் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னா through assured demand, remunerative and stable pricing, capital assistance கொடுக்குறாங்க, pipeline infrastructure develop ஆகுது இந்த ஸ்கீம் மூலியமாக, credit support is given, technology development is given. ஸோ இந்த மாதிரி பல காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்கீமில். இதோட ஏமே என்ன அப்படின்னா to increase domestic compressed biogas production nearly 10-fold. அப்போ பயோகேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சரல் வேஸ்ட், கவுடங் இது மூலியமாக கிரியேட் பண்ணுற க்ளீன் ஃபியூவலை தான் வந்து நம்ம பயோகேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதை வந்து 10-fold இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து சர்க்குலர் எக்கனாமி என்கரேஜ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற காம்பனன்ஸ் தான் இந்த ஸ்கீமில் இருக்குது. ஸோ இது PIBல இருந்தது. India's waste will fuel India's growth. India's villages will become centers of clean energy production. India's farmers will become partners in the nation's energy security. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல். இந்த ஸ்கீம் படிக்கும்போது எப்போவுமே வந்து கோர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்துக்கோங்க, ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க, மினிஸ்ட்ரி பாருங்கள், இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இயர் பாருங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ நீட் டு ஸ்டடி அ ஸ்கீம். ஸோ மாடல்ஸ் அண்டர் கோபர்தான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ்ஹோல்டுக்கு வந்து பயோகேஸ் வில்
suit personal cooking. Biogas optimizes commercial biofertilizer sale. Community managed biogas fosters collective agricultural benefits. So these are models under Gobardhan projects. CBG plants are commercially focused, serving cluster needs with biogas. ஸோ அதுவுமே இருக்குது. ஸோ 2017 வந்து சாயில் ஹெல்த் கார்டு ஸ்கீம் வச்சு கேட்டிருக்காங்க. அது என்னென்ன பண்ணும், அதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, அதோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆங்கிளில் வந்து கோபர்தான் ஸ்கீம் படிங்க, அப்படி கொஸ்டின் வரலாம். ஸோ இங்கே வந்து 2 ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இல்லாததை கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்பேண்டிங் த கல்டிவபிள் ஏரியா அண்டர் இரிகேஷன், enabling the banks to assess the quantum of loans அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ both are incorrect. It is to check the overuse of fertilizers in farmlands. So third statement becomes wrong. So objectives and features of a scheme becomes important. Okay, so fourth topic உள்ள போகலாம். Fourth topic is National Human Rights Commission. இது ஏன் நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா, they have taken so motor cognizance of the reported beating of a class 4 student belonging to a Dalit community by a teacher and being subject to caste slurs. So இந்த horrific incident வந்து National Human Rights Commission so motor cognizance எடுத்திருக்காங்க. so motor அப்படின்னா என்ன, அவங்களே இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறது. யாரோ ஒருத்தவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து பண்ணாம மீடியா ரிப்போர்ட்ஸ் மூலியமா தானே ஒரு ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன் நடந்திருக்கிறதுன்னு அவங்களே அந்த ரிப்போர்ட்டை எடுக்கிறது தான் வந்து சோ மோட்டோ காக்னிசன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த லோகோ ஆஃப் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னா, நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் எந்த பாடி, இட்ஸ் அ கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி ஒரு ஸ்டாட்டரி பாடி, பிகாஸ் தட் இஸ் ஆஃபன் டெஸ்டட் இன் யூபிஎஸ்சி. அதில் வந்து ரொம்ப கிளாரிட்டி இருக்கணும். அதே மாதிரி அதோட காம்போசிஷன், வாட் இஸ் இட்ஸ் பவர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து வச்சுக்கலாம். இட் என்ஷூர்ஸ் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் ரிலேட்டட் டு லைஃப், லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் டிக்னிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல். இட் இஸ் அ ஸ்டாட்டுட்டரி பாடி established on 12th October 1993 under the Protection of Human Rights Act 1993. So its statutory body derives its power from Protection of Human Rights Act 1993. So roles and functions அப்படின்னா, it possesses powers of a civil court. Civil court ஓட powers அப்படின்னா என்ன, they can order, they can ask for information, they can call and summon people. இந்த மாதிரி powers எல்லாமே வந்து they have the powers of a civil court with judicial proceedings. They empower to utilize the services of central or state government officers, investigations agency, அந்த மாதிரி பவர்ஸுமே இருக்கு. இதுல ஒரு லிமிடேஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, can investigate matters within 1 year of occurrence. So 1 yearக்குள்ள நடந்த இதுதான் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. That is a limitation in fact. Functions are primarily recommendatory in nature. So again வந்து the decisions are not binding, it is recommendatory in nature. So composition பார்த்தலாம். The commission consists of a chairperson, 5 full-time members and 7 deemed members. Deemed ex officio members இருக்காங்க. I'll show that to you in the next slide. So மொத்தமா 13 members இருக்காங்க. Chairman is a former Chief Justice of India or a Supreme Court judge. This could be a statement. Chairman வந்து he has to be a former Chief Justice of India or a Supreme Court judge. Can be either or this. Appointment and tenure பார்க்கலாம். Chairman and members are appointed by the president. So who appoints them? Again, this is also very important. They are appointed by the president on the recommendation of a 6-member committee. Again, another committee. இங்க நிறைய உங்களுக்கு facts இருக்கும், பொறுமையா படிங்க and try to internalize it. So the committee consists of the Prime Minister, Speaker of Lok Sabha, Deputy Chairman of the Rajya Sabha, leaders of the opposition in both houses of Parliament and the Union Home Minister. So this is the selection committee to select the chairman, right? The composition of members வந்து 13 members. யார் அப்பாயிண்ட் பண்றா அப்படின்னா, president is appointing. The chairman has to be a Chief Justice of India or a senior Supreme Court judge. So again, இங்க ஏஜ் என்னன்னு பாருங்க. The chairman and members hold office for a term of 3 years or until they reach the age of 70, whichever is earlier. So இது ஒரு இதுக்கும் மாறும். So இங்க வந்து 3 years and age of 70, whichever is earlier. They are eligible for reappointment. Again, this is இதை கேட்பாங்க, are they eligible for reappointment அப்படிங்கிறது will be tested. They are eligible for reappointment following the completion of their term. However, once their tenure concludes, neither the chairperson nor the members are permitted to work in central or state governments அப்படிங்கிறதுமே வந்து சொல்றாங்க. அப்போ ரீஅப்பாயின்மெண்ட் மட்டும் எலிஜிபிள், appointed by the president. 13 members இருக்காங்க. செலெக்ஷன் கமிட்டி நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. 3 years or age of 70, அதான் அவங்க tenure, whichever is earlier. So ex officio members பார்த்தோம்ல நம்ம, ஒரு chairperson, 5 members, 7 deemed members. Chairpersons of various national commission வந்து ex officio members இருப்பாங்க National Human Rights Commissionல. So National Commission for Minorities, National Commission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, National Commission for Women, National Commission for Backward Classes,
National Commission for Protection of Child Rights and the Chief Commissioner of Persons with Disabilities. இதில் வந்து National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes and the National Commission for Backward Classes, they are constitutional bodies. ஸோ அதுவுமே நம்ம பார்க்கணும். ஸோ எப்போவுமே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பார்க்குறீங்கன்னா அது கான்ஸ்டியூஷனல் ஆர்கனைசேஷனா ஸ்டாட்டரி ஆர்கனைசேஷனா அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டாட்டரி ஆர்கனைசேஷனாக இருந்தால் அதோட ஆக்ட் என்ன, பவர்ஸ் என்ன, ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும். So salary allowances are determined by and set by the central government. They cannot be changed according to அவங்க டிஸ்அட்வான்டேஜுக்கு மாற்ற முடியாது ஆஃப்டர் த அப்பாயின்மெண்ட். யார் ரிமூவ் பண்ணுறா, யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறா, பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு. த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா கேன் ரிமூவ் த NHRC chairperson under certain circumstances including insolvency, engaging in outside paid employment, physical or mental incapacity அப்படிங்கிறதெல்லாமே வந்து பிரசிடென்ட் கேன் ரிமூவ் த சேர்பர்சன். ஆனால் வந்து ப்ரூவன் மிஸ்பிஹேவியர் ஆர் இன்கெப்பாசிட்டி அப்படின்ற கிரவுண்ட்ஸில் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தே ஹாவ் டு ரிஃபர் த மேட்டர் டு த சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபார் அன் என்கொயரி. சுப்ரீம் கோர்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணாதான் தே கேன் ரிமூவ் த பர்சன் ஃப்ரம் த ஆஃபீஸ். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் வி நீட் டு சி. Appointed by the president and also removed by the president. So that is also something we need to see. So எப்படி கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் 2023ல வந்த கொஸ்டின் நினைக்கிறேன். The National Commission for Backward Classes, National Human Rights Commission, National Law Commission, National Consumer Dispute Redressal Commission. How many above are constitutional bodies அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ இது எல்லாமே வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியா ஸ்டாட்டரி பாடியா அப்படின்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். இதில் இது மட்டும்தான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி. ஸோ ஒன்லி ஒன் பிகம்ஸ் த ஆன்சர். மிச்சம் மூணையும் போய் பாருங்க. ஓகே. So the fifth topic of the day is hexavalent vaccine. Hexana 6. So 6 infectious diseases against ஒரே vaccine வந்து செயல்படுறதா வந்து hexavalent vaccine. இது ஏன் நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு there was an article in Hindu that stated that hexavalent vaccine could improve India's immunization program. அப்போ குழந்தையா இருக்கும் போது வளர்ற வரைக்கும் lot of immunization நடக்கும், நிறைய ஊசி போடுவாங்கல்ல. ஒரே வேக்சின்ல வந்து 6 infectious diseases வந்து நம்ம 6 infectious diseaseல இருந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் சில்ட்ரனை அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து கொண்டு வந்தது தான் hexavalent vaccine. It is a combination vaccine. What do you mean by a combination vaccine? You combine the fluids of 6 different infectious and you insert it in a vaccine and then you're injecting that to the child. So that's why it is a combination vaccine. It is primarily administered to infants and young children as a part of routine childhood immunization programs. So the vaccine protects against the following 6 diseases. So என்னென்ன diseases அப்படின்னா diphtheria, tetanus, pertussis, polio, hepatitis B and hemophilus influenza type B. Hepatitis B நம்ம ஏற்கனவே போன கிளாஸஸ்ல கவர் பண்ணோம். It's something that affects the liver. So that we need to see. அதே மாதிரி pertussis is a cough causing bacterial. இப்போ diseases அப்படின்னு பார்க்குறோம்னா we also need what is the vector that is causing the disease அப்படின்னு பார்த்து வச்சுக்கணும். அதுக்கு தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். Bacterial diseases வந்து diphtheria, tetanus, pertussis and hemophilus influenza type B. இதே வந்து வைரஸ் காஸ் பண்றது வந்து hepatitis B and polio. So hepatitis B is a viral disease na the statement becomes correct. But if you say tetanus is caused by a virus na that is wrong because this is caused by bacteria. So in the classification you பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இந்த 6 diseases so hexavalent vaccine protects against. So we need to see first in the vaccine எந்த diseasesக்கு against நம்மள protect பண்ணுது அப்படின்ற இந்த 6 diseases பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த diseases வந்து எதால காஸ் பண்ணப்படுது, பாக்டீரியாவாலயா வைரஸாலயா அப்படிங்கறத பார்த்து வச்சுக்கணும். அப்ப 4 வந்து it is caused by bacteria and the second and 2 வந்து வைரஸால காஸ் ஆகப்படுது. Combination versus recombinant. So hexavalent vaccine is fundamentally a combination vaccine because it blends separate vaccines into one physical fluid. தனித்தனியா இருந்த vaccines blend பண்ணி ஒரே vaccine கொண்டு வந்தது தான் வந்து combination vaccines. ஆனா இதோட hepatitis B component is manufactured using recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology uses genetic engineering. DNA வச்சு ரெடி பண்ற vaccine. இப்போ வந்து we'll try to understand what an antigen and antibody is. Antigen is any foreign substance which enters our body will trigger an immune response. எந்த foreign substance நம்ம பாடிக்குள்ள நுழையும் போது நம்ம immune system வந்து ஏதோ ஒரு invader நுழைஞ்சிட்டாங்க. Now B cells will produce antibodies that will bind to the antigen and kill or neutralize the antigen. So அது நமக்கு தெரியணும். அப்ப என்ன பண்ணும் recombinant DNA டெக்னாலஜில அப்படின்னா வந்து ஆன்டிஜனோட ஸ்பெசிஃபிக்கான டிசீஸ் காசிங் ஸ்ட்ரெயினை எடுத்து அதை வந்து ஒரு சேஃபான ஹோஸ்ட் செல்
எதுவுமே பண்ணாத ஒரு ஹோஸ்ட் செல் ஈஸ்ட்ல வந்து அட்டாச் பண்ணி அந்த ஈஸ்ட் என்ன பண்ணும்னா அந்த ஜீனை வந்து அதிகமாக ரெப்ளிகேட் பண்ணும். அந்த ஜீனை வந்து அதிகமாக ரெப்ளிகேட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்ட்ராண்டை எடுத்து அதை பியூரிஃபை பண்ணி அந்த வேக்சின்குள்ளே கொடுத்து அனுப்புறது தான் வந்து ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ வேக்சின். அப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வீக் ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கிறதுனால it will not cause the actual disease but it will help our immune system fight against the disease. அதுதான் வந்து recombinant DNA technology. So mechanism of action. So எப்படி இந்த vaccine work ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். Because UPSC statements they ask which technology is being used. That is also tested. So it delivers multiple distinct harmless antigens. Like இப்போ வந்து antigens என்னவா இருக்கலாம், toxoids-ஆ இருக்கலாம், surface proteins-ஆ இருக்கலாம், or killed viruses-ஆ இருக்கலாம், inactivated viruses-ஆ இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே செலுத்தும் போது நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணணும்னா இட் ப்ராசஸஸ் திஸ். ஓகே, பேரலாக ப்ராசஸ் பண்ணி பி செல்ஸ் வந்து தே வில் ரிலீஸ் ஆன்டிபாடிஸ், டிஸ்டிங்க்ட் ஆன்டிபாடிஸ் ரிலீஸ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணணும்னா லாங் டேர்ம் மெமரி செல்ஸ் கொண்டு போய் they will attack the antigen and neutralize and kill it. அப்போ லாங் டேர்ம் மெமரி செல்ஸ்னால் என்னன்னா இது அட்டாக் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் they will still have the memory. அடுத்த வாட்டி அந்த இன்ஃபெக்ஷன் நோயே பார்த்ததுன்னா அது சீரியஸான டிசீஸ் ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். ஸோ தட் இஸ் ஹவு திஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபார் ஆல் 6 diseases without antigenic interference. அப்போ ஆன்டிஜென் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் ஆன்டிஜென்ஸை வந்து பாடிக்குள்ளே ரிலீஸ் பண்ணும்போது இம்யூன் சிஸ்டம் இஸ் ப்ராசஸிங் ஆல் ஆஃப் தெம் பேரலலி. 6 இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸோடது வருது இல்லை, அண்ட் தே ஜெனரேட் டிஸ்டிங்க்ட் ஆன்டிபாடிஸ் அண்ட் லாங் டேர்ம் மெமரி செல்ஸ். அப்போ வந்து இது ஹெக்ஸாவேலண்ட் வேக்சின் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வேக்சின் டெவலப்ட் த்ரூ ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜினா கிடையாது. ஹெப்படைட்டிஸ் பி காம்பனன்ட் மட்டும்தான் வந்து ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி. மற்றது எல்லாமே என்ன பண்ணுன்னா ட்ரெடிஷ்னல் இன்ஆக்டிவேட்டட் viruses தான் யூஸ் பண்ணுது. The other components use traditional inactivated viruses and purified bacterial proteins. So 2021 கேட்ட question பாருங்க. With reference to recent developments regarding recombinant vector vaccines, consider the following statement. Genetic engineering is applied in the development of these vaccines. Recombinant DNA technology வந்து genetic engineering யூஸ் பண்ணுது. Bacteria and viruses are used as vectors. Yes, bacteria and viruses are used as vectors. Okay, so the last topic of the day, Hippocampus amandavincentae. So the news la irukna, there was a new seahorse species which was identified by Kerala researchers. It was discovered from the Kerala University of Fisheries and Ocean Studies. So 5th known seahorse species from India. So Hippocampus amandavincentae வந்து ஒரு தனி distinct species கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. So 150 years இருந்த ஒரு confusion, இது எல்லாமே ஒரே species நினைச்சது வந்து இப்போ 3 distinct species classify பண்ணிருக்காங்க. It was previously confused with the thorny seahorse Hippocampus hystrix for more than 150 years. So இப்போ ரீசெண்டாக வந்து DNA analysis and morphological characteristics மூலியமா they have confirmed that it is a தனி ஸ்பீஷீஸ், டிஸ்டிங்க்டான ஸ்பீஷீஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ வந்து இது நம்ம ஸ்கோப்பை விட சீஹார்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், சீஹார்ஸோட ஃபீச்சர்ஸ், ஒரு ஸ்பீஷீஸ் பார்க்குறதுக்கு ஒரே டெம்ப்ளேட் தான். அது இந்தியாவில் இருக்கா, எண்டமிக்கா, அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வில் பி மோர் ஆஃப் த கொஸ்டின் ஏரியா. ஸோ நம்ம சீஹார்ஸஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்துடலாம். சீஹார்ஸஸ் ஆர் மெரைன் போனி ஃபிஷ்ஷஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து தே ஆர் அ ஃபிஷ். They look different. They have a head like a horse, but they belong to fishes. So horse mari irukradnala head irukku, but they belong to marine bony fishes, class Actinopterygii, and are not mammals. They belong to the family Syngnathidae and genus Hippocampus. They possess a horse-like head and elongated body and swim in a vertical upright posture like most fish. So இப்படி தான் அவங்க swim பண்ணுவாங்க. They don't swim like most other fishes. They use their dorsal fin. பின்னாடி இருக்கிற ஃபின்னை தான் வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணி they swim in an upright posture. So இப்படி swim பண்ணுறதுனால they are very very slow swimmers. So that also is something we need to see. Their body is covered with hard bony plates instead of scales, providing protection from predators. They lack pelvic fins and caudal tail fins. எல்லா ஃபிஷ்ஷுக்கும் இருக்கிற பெல்விக் ஃபின்ஸ் அண்ட் கார்டல் டெயின் ஃபின்ஸ் விச் அலவுஸ் தெம் டு மூவ் லைக் திஸ் இஸ் ஆப்சென்ட் ஹியர். அவங்களுக்கு டார்சல் ஃபின் தான் வந்து அவங்க அப்ரைட்டாக ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. திஸ் இஸ் த டார்சல் ஃபின். அதே மாதிரி தே ஹாவ் அ ப்ரீஹென்சைல் கிராப்பிங் டெயில். ஸோ இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோரல் லீவ்ஸில் அவங்க அட்டாச் பண்ணிப்பாங்க. பிகாஸ் தேர் புவர் ஸ்விம்மர்ஸ், தே அட்டாச் தெம்செல்ஸ் டு சீ கிராஸஸ், மேங்க்ரூவ்ஸ், கோரல்ஸ் அண்ட் அதர் அண்டர் வாட்டர் வெஜிடேஷன். ஸோ டு ஆங்கர் தெம்செல்ஸ். They possess a long tubular snout through which they suck in small prey. They do not have teeth or a true stomach. Their eyes can move independently of each other. So it's not like us.
we have to see in the same direction. அவங்களுக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ட்டாகவே மூவ் ஆகும். them to look in different directions simultaneously, right and left same timeல பார்த்து they can move. So they இன்னொரு important feature என்னன்னா they are very good at camouflaging, which is changing color according to the situation. So ஏதாவது predator வராங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு rock suppose red colorல இருக்குன்னா they can camouflage themselves to protect them. Each seahorse has a unique coronet. Coronet அப்படிங்கிறது it's a crown like projection. So நம்ம fingersல இருக்கிற fingerprints எப்படி each personக்கு uniqueோ அதே மாதிரி seahorses-க்கு வந்து their coronet is unique, which is used to distinguish species. They are among the slowest swimming fishes because of their body structure and dependence on the dorsal fin for propulsion. As we saw, again நம்ம பார்ப்போம் whether they are omnivorous, herbivorous or carnivorous. Seahorses are actually carnivorous, feeding primarily on small crustaceans, copepods, zooplankton and fish larvae. Where are they found? They are found in tropical and temperate shallow coastal waters, especially in seagrass meadows, coral reefs, mangroves and estuaries. So they are carnivores. அதையும் பார்த்துக்கோங்க. Another distinguishing feature which is absent for most of the species அப்படிங்கிறது என்னன்னா male pregnancy. இங்க என்ன ஆகும்னா the female will transfer egg into the male's pouch which is there in the abdomen. The male will fertilize the eggs and protect the young ones till they are fully formed and then release them into the ocean. So அது வந்து it's a unique phenomenon. Male pregnancy seahorses-ல வந்து the male only gives birth, not the female. So that also is something we need to see. The female transfers eggs into the male's brood pouch where fertilization and embryonic development occur. The male will later give birth to fully formed species. So again, நம்ம இப்போ protection in the what protection they are accorded அப்படின்னு பார்க்கணும். All seahorse species are included in CITES Appendix 2 Convention of International Trade in Endangered Species. So அப்போ வந்து trade is allowed but is strictly regulated and controlled. So that we need to need. Wildlife Protection Actல வந்து Schedule 1 highest protection is accorded for seahorses. So major threats என்னன்னா bycatch and fisheries, habitat degradation, coastal pollution, illegal trade, traditional medicine, aquarium industry அப்படின்றது தான் வந்து இதோட major threats. அப்போ PYQ reference என்ன 2013ல கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. sea cow, sea horse and sea lion அப்படின்னு கொடுத்துட்டு 3 ஸ்பீஷீஸ் கொடுத்துட்டு அவங்க மேமல்ஸா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸை நம்ம படித்து வச்சிருந்தாலே we will be able to answer species question. இதில் வந்து sea horse அப்படிங்கிறது வந்து it is a fish, it is not a mammal. Mammal அப்படிங்கிறது வந்து you have some defining features for mammal. They'll have mammary glands that produce milk. They will give birth to young ones without laying eggs. அதுக்குமே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. பட் இந்த மாதிரி they have their ability to maintain their own temperature, warm blooded அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி distinguishing features வந்து mammals-க்கு இருக்கு. So sea horse is not a mammal, sea cow and sea lions is a mammal. ஸோ அதனால வந்து this is the PYQ reference. ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் 6த்துக்குமே. With reference to central bank digital currency, consider the following statements. CBDC is a direct liability of the Reserve Bank of India. Yes, நம்ம பார்த்தோம். It appears as a direct liability of RBI. CBDC earns interest in the same manner as savings bank deposit. கிடையாது. CBDC is literally like holding digital cash. நம்ம பர்ஸ்ல கேஷ் வச்சிருந்தா does it accrue interest? கிடையாது. So CBDC does not earn interest in the same manner. CBDC is a legal tender issued in the digital form. Yes, it is legal tender. It has to be accepted in payments and settlements. So which of the statements correct na? Earns interest becomes wrong. So 2 நீங்க eliminate பண்ணா you will be left with 1 and 3. அடுத்து பார்க்கலாம். With reference to the strength of Supreme Court and High Courts in India, consider the following statement. Article 124 Clause 1 empowers Parliament to increase the number of judges of the Supreme Court by law. That is correct. Not by a constitutional amendment, but they can increase the number of judges through an act. And who has the power? Parliament has the power. The number of judges in a high court can be increased by the president under Article 216. Inge vanda we don't need an act. Inge executive order மூலமாவே we can increase the number of judges. So that is also correct. Both the Supreme Court and High Courts require a constitutional amendment to increase their sanction strength. இதுக்கு வந்து ஆக்ட் வேணும், இதுக்கு ஆக்ட் கூட தேவையில்லை, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர். ஸோ திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பிகம்ஸ் ராங். கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் கிடையாது. ஸோ தேர்ட் எலிமினேட் பண்ணால் யூ பி லெஃப்ட் வித் 1 and 2. So அடுத்த question போலாம். With reference to Gobardhan scheme, consider the following statement. It aims to convert biodegradable waste from villages and urban areas into useful resources such as biogas and bio-CNG. That is the core aim of the scheme. It is implemented by Ministry of New and Renewable Energy. எப்போவுமே மினிஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். It is being implemented by Ministry of Jal Shakti. So its second becomes wrong. It is one of the initiatives under Swachh Bharat Mission. Yes, solid waste management component under Swachh Bharat Mission la தான் வந்து
Gobardhan initiative was launched. So இதில் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு, மினிஸ்ட்ரி கேர்ஃபுல்லாக படிங்க always. With reference to National Human Rights Commission, consider the following statements. It is a constitutional body. It is not a constitutional body, it is a statutory body established in 1993, established under the Constitution of India. கிடையாது, தப்பு. It can inquire into allegations of human rights violation by public servants. Yes, அதுக்கு தான் அவங்களோட purpose. Its recommendations are binding on the government's concern. கிடையாது. It is recommendatory in nature, advisory in nature. So that is wrong. So இங்கே எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பாகுது? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பாகி 2 and 3 தப்பாகி 2 only தான் ஆன்சர். ஸோ பிஃபோர் வி மூவ் ஆன், நீங்களே பாஸ் பண்ணி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் see the answers. With reference to hexavalent vaccine, consider the following statements. It provides protection against 6 different diseases through a single vaccine. Yes, that is correct. It includes protection against hepatitis B and Haemophilus influenza type B. Yes, இது ரெண்டுமே வந்து இருக்கு. It is a live attenuated vaccine against all 6 diseases. கிடையாது. எந்த டைப் ஆஃப் வேக்சின் வச்சு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. recombinant DNA டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹெப்படைட்டிஸ் பிக்கு பண்றோம். மற்றது எல்லாமே ட்ரெடிஷனல் inactivated viruses அனுப்பி நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தோட ரெஸ்பான்சஸை ட்ரிகர் பண்ணுறது தான். ஸோ இட்ஸ் காம்பினேஷன் ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால அகேன்ஸ்ட் ஆல் 6 diseases becomes wrong. ஆல் வர இடத்துலையும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். 3 எலிமினேட் பண்ணால் you'll be left with 1 and 2. With reference to seahorses, consider the following statement. Seahorses are fishes and not mammals. Yes, they are fishes. In seahorses, the male incubates the fertilized eggs until the young are released. Yes, the female will transfer the eggs to the male, which will keep it in its pouch and fertilize it until they are fully formed and then release it in the sea. So adinala second statement becomes correct. Seahorses are found in seagrass meadows, mangroves and coral reefs. Also correct. So all 3 becomes correct. Thanks for watching. With that, we have come to the end of 6 topics. I hope you understood this class. Any doubts are nalum comments la kelunga. Thanks for watching.